na Kegũkũyũ akiuga atĩ Kanyagatu nĩ mwamũkanĩrio na nĩ ngai kũnyita ũgeni gũkũ metha-inĩ ya gĩkũnjũro mĩaraho Mũthingi TV nĩguo tũkĩamũkanĩrie gaka kamarĩa makĩhanĩkĩte na makĩyumĩrĩtie ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ũmũthĩ akĩrĩ nĩ tarĩki 5 mweri-inĩ wa gathathanwa mwaka akĩrĩ wa 2023 no mbere ndaya maya mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie. Minister wa maria matũrigicĩirie Soipantu ya gũtongoria a Kenya gũkũngũĩra mũthĩ wa maria matũrigicĩirie thĩ yothe kĩharo-inĩ kĩa Wangari Maathai. Speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula kwendekithia ambunge gũthũrima ndereti ya kĩgĩna mbere ya gũtemania bunge-inĩ. Leta cross kule Masairo! Nayo timu ya Nyalali ya Ulinzi Starlets kũiyũkia ũhotani gĩkombe-inĩ kĩa Nyalali kĩa FKF. Haya na ngĩkũririkania atĩ mbere ya tũkĩingĩrĩte harĩ marĩa tũkũharĩrĩirie ngĩkũririkania atĩ no ũkĩaranĩrie nani na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria wa kĩhiũko gwa Facebook nĩ @Mũthingi TV ona ũngĩkĩhiũka harĩa Instagram ona Twitter tũkĩrĩa kuikia like na comment yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria ningĩ ona ũkĩgerera kũrĩa kwa WhatsApp namba nĩyo 07633877 watũma ndũmĩrĩri yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria ningĩ kwamũkĩra arĩa kwa nĩ Mwangi wa Mũrugi na tukianjia na maria tugikuharĩrĩirie nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ mathainĩ ma rũcinĩ nĩ agĩtongoretie kĩgomano na nĩ kĩrĩa kana kĩgomano kĩa kerĩ kĩa rũhonge rwa United Nations Habitat Assembly na nĩ kũrĩa marĩrĩirie mĩtaratara itiganĩte ya gũkorwo magĩthaitĩra o ũndũ ũmwe kana magĩthaitĩra marĩa matũrigicĩirie o ũndũ ũmwe na kũhũrana na mathĩna marĩa maumanaga na ũgarũrũku wa rĩera. Oho hĩndĩ ya gĩikaro kĩu Ruto nĩ agĩtĩtĩrithĩtie bata wa gũkorwo magĩthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie na kũmathaitĩra na makĩria mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kia Afrika. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri yake kĩgomano-inĩ kĩu. Bangura, Executive Director of the UN Habitat, Maimuna Sharif, my sister, Honorable Ministers and Heads of Delegations, Mayors and representatives of local and regional governments, delegates, distinguished ladies and gentlemen, good morning and welcome to Nairobi. On behalf of the people and government of Kenya and on my own behalf, I am truly delighted to have the honor to welcoming you to this warm and beautiful land in Kenya and to our capital city of Nairobi. I acknowledge with profound gratitude the progress UN Habitat has made in refining and championing the deployment of effective multilateralism in addressing the challenges of human settlement and promoting sustainable urbanization. Human Settlement Program UN Habitat was inspired by a deep commitment to pursue economic development together with sustainable urbanization in harmony with the preservation of our national heritage. The international community's decision to locate this critical organization here is therefore out of recognition and emphatic endorsement of this commitment. They are also the theaters of the starkest inequalities in human opportunities and human outcomes. The explosion in global populations as well as urbanization has immense implications for global production and consumption, with humanity poised firmly between trends and practices likely to overwhelm the planet's capacity to support life on one end and clean, green, efficient, and abundant sustainability on the other end. It is the people living in the developing countries. Aya hiyo ni ndereti ya mũtongoria wa bũrũri kana nĩ ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri arĩ kũrĩa kĩgomano-inĩ kĩa United Nations Habitat na tũgĩtiganĩra icio rĩu tũkĩrongoreria ndereti ya kĩgĩna na nĩ atĩ atongoria kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabi
ni makionanitie mito yao ya gukorwo makinyita mbaru ndereti ino na makiria mendekithia-ini ma ndereti ino ya kigina kia mwaka wa 2023 na kiria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akoretwo agitindekereria hindi iyo. Atongoria aya ni maugite ati ndereti ino iri na kiguni makiria kuri muingi na makiria hari kurengwo gwa gicunji kia 3% mutaratara-ini wa gukinyaniria kana mito-ini ya gukinyaniria mutaratara wa waki wa nyumba cia raithi, na kuria maugite ati muingi kana Akenya aingi matikoretwo na uhoti wa gukorwo makigwatira uikaro ukinyanire. Katukorwo kiamukira ndumiriri yao makiruta mawoni mao. Naona hata pia baba karibu asalimu amri, anakimbizana na William Ruto na mambo ya bill, finance bill, and I am a member of the finance a national planning committee, na tunajadili 3% a levy, tunajadili sio mbaya na isasaidia Wakenya sana. Tumepanga maneno na ni mambo mazuri sana ya saving. Kwa hivyo hiyo mambo yote itaenda vizuri. Of the housing levy, you know, sometimes when you pay taxes you don't get direct benefits because it goes to the making of roads, improvement of the hospitals, and improvement of the schools. This levy, you are directly saving to a fund that will enable you to own your own house tomorrow. An affordable house, a beautiful house, and a decent house. What we want to do for Kenyans. When you look at it now, only about 3% of Kenyans own homes. But we want to increase the numbers because we cannot talk of economic growth without talking about affordable housing for Kenyans. Na iyo ni ripoti makiria kana ya ripoti iguru ria kigina kia ndereti kana ndereti ya kigina na iria githiete na mbere kuhiuhia ngwatiro guku, na tugieterera tukione hiyo na bunge igicokereria cikaro ciayo na makiria kiumia-ini giki tukione hihi uria gugithie na mbere. Na tugitigane na icio riu tukirongoreria ciugie ugendi, na ni ati uria wakiri governor wa hau kabere wa county ya Siaya Colonel Rasanga ni akiuritie thirikari gukorwo ikihimbiria na gukorwo ikinyitirira na makiria itumiro orodumwe na iguciririo cia agendi makiria mwena uyu itemi-ini ria gukorwo makiagirithia wonjoria orodumwe na kurehe kigina kia gukuria matura-ini ma mwena uyu. Augite ati oho ni agikoretwo akigweta imwe cia itumiro iria na ikiria ikionekete gutiganirio ta Got Akala Hills iria augite ati ciagitiganirio na ugu kuhaguka kwa wonjoria na makiria kurogotwo gwa kigina kiria kingikorwo ikirehe umithio na uthii wa na mbere matura-ini maya. Tourism is one way of growing the economies in all our counties, and when you all come here like the way you have come, in one way or another the economy has grown. You have left your money here. You have also appreciated the experiences. Siaya is a county of great potential. Although untapped, we have several natural resources, this one being one of them. We are a county that has 5 lakes within this ecosystem. We have Lake Sare, Lake Kanyaboli, Lake Bob, Lake Namboyo, and Lake Victoria. We host the second largest part of Lake Victoria. And I thought we could establish a golf course on top of this hill. And that is my vision up to today. Ukiona vile unaniona mimi nachezaga golf siku hizi. So promotion of this tourism will be along that line. Then with the Lake Kanyaboli down here, we are also thinking about water sport. Okay? Water sport to accompany the golf, right? And this hill is very expansive up to the other end. So what we imagine, we are also imagining having an airfield where an aeroplane can land, right? So that we could have international tourists.
Na tutigane na riboti yo kuma kaunti ya Siaya tukirongoreria riboti ĩngĩ na nĩ atĩ rũhonge rwa gũthũrima mĩthaiga gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Pharmacy and Poisons Board nĩ rũkĩrutĩte mũkana kũrĩ endia a ndawa arĩa magĩkoragwo na nduka na kũrĩa kana na iria citagĩkoretwo cikinyanĩirie ikĩro. Gũkĩrĩ ũguo mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ kana wa rũhonge rũrũ nĩwe Charles Gĩthĩnji nĩ augĩte atĩ mũtugo ũyũ ndũgĩkorwo ũkiunĩrwo ritho rĩngĩ, na kũrĩa augĩte atĩ kana ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩkĩrekereirio hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa gĩtabanĩirio kũrĩa mwena wa Moi Kibaki Conventions kũrĩa mwena wa Thika. That has been launched today for this branch will ensure that our members practice within the confines and standards of the law and the legal framework that has been set forth by the regulator, that is Pharmacy and Poisons Board. As a chairperson of PPB, I want to send a very strong signal that we have marked you, that we know where you are, and we know and we are aware of those pharmacies and chemists that are regulated and are running professionally. Getting sold into the public, and they are posing a menace in abuse of drugs. Warning we are giving is that your days are actually numbered. The plan that we have is that we are rolling out very, very soon a multi-agency, multi-sectoral approach, combined effort between different state agencies that will come to you, and if you do not have the prerequisite licenses to practice, embrace for a tough time, because the law will definitely catch up with you. For a long time, there has not been any employment for drug inspectors in this country. We have a very, very glaring shortage, and it makes the work of the regulator very hard to even achieve any regulation or meaningful regulation as we would want. We are calling on the Pharmacy and Poisons Board and the Ministry of Health to ensure that they employ drug inspectors across the 47 counties so that we do not have those gaps that already exist. Na tũgĩtigane na ciĩgiĩ ũthũrimi wa nduka cia mĩthaiga, rĩu tũkĩrongorerie ciĩgiĩ mathomo, na nĩ atĩ thengia wa bũrũri wa Kenya gũkorwo ũkinyũkĩtie makinya matiganĩte kana gũkorwo ũkinyũkĩtie makinya matiganĩte na makĩria sekta-inĩ ya mathomo o ũndũ ũmwe na tekinoronjĩ. Cukuru ũmwe mwena wa kũrĩa Magarini kaunti ya Kilifi nĩ ũkĩgegetie andũ thutha waguo gũkorwo na ikĩro citagĩkinyanĩire, kuona atĩ cukuru ũyũ ũkoretwo wakĩtwo na ndoro. Rĩu gũkinyaria rĩu thingo imwe cia cukuru ũyũ kana cia irathi cia cukuru ũyũ nĩ cikĩambĩtie kũmomoka, ũndũ ũrĩa ũigĩte mahatĩka-inĩ mathomo ma arutwo mwena ũyũ, na cukuru ũrĩa kũringana na mwarimũ kana mwarimũ mũnene cukuru-inĩ ũyũ ũĩkaine ta Onesmus Bolone, ũrĩa ugĩte atĩ cukuru ũyũ ũrĩ na arutwo makĩria ma 500. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atarĩirie atĩ igeria rĩao rĩa gũkorwo magĩkinyĩra ũteithio kuma kũrĩ honge itiganĩte ũndũ ũmwe na thirikari nĩ ũkoretwo ũkĩringa ihiga. Moja katika changamoto ambayo kwamba tumekuwa nayo ni madarasa. Madarasa imekuwa changamoto kubwa sana katika hii shule. Ukiangalia tangu ijengo hii ni shule mwaka wa 2014 hadi sasa tuko na madarasa ambayo kwamba ukiangalia ni ya udongo. Ukiangalia baadhi ya madarasa kule juu pia ni kama yanavuja. Madarasa 4 yamevunjika truss, na ukiangalia ni kama yanaanguka. Tumeweza kutoa kilio na maombi kwa wahusika na washikadau. Tuliwahi kuomba msaada Mombasa Cement. Tumewahi kuomba msaada katika makampuni ya chumvi haswa Crystalline. Pia tumewahi kuomba misaada katika washikadau wengine. Lakini la kusikitisha mpaka sasa bado hatujafanikiwa kupata msaada. Katuambia atatutembelea kuja kuangalia hii ni hali,
member of parliament, unfortunate bado hajapata nafasi ya kupita. MCA tulimwalika, alikuja mpaka hapa, akaiona hii ni hali na alisikitika sana. Akatuahidi kwamba atakwenda akamuone mheshimiwa na wataongea waone namna gani watakwenda kutusaidia. Tuko na matumaini tutakwenda kusaidika watakapoongea. Shule miaka 10 sasa tangu ijengwe haina ofisi ya mwalimu mkuu wala haina staff room. Walimu wanakaa nje, wanapigwa na upepo, wakati wa mvua inakuwa ni kizungumkuti, walimu wanakimbia hapa na pale, hawajui wafanye nini. Serikali iweze kutusaidia. Na nĩ gĩconoko kĩnene kuona atĩ gũkinyeria rĩu cukuru ta ũcio kana kũrĩ macukuru bado makĩrĩ ona ikĩro itagĩkinyanĩire na makĩria cia gũkorwo igĩtwarithia na mbere mathomo na makĩria gũkinyeria ta rĩu bũrũri ũkoretwo ũhũrĩte kana ũkinyũkĩtie makinya matiganĩte tũgũkĩhoka atĩ thirikari o ũndũ ũmwe na makĩria kaunti ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩkĩrĩra itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia ikĩro cia cukuru ũyũ. Na tũgĩtigane na icio rĩu tũkĩrongoreria ndereti ya ũgai wa kĩgĩna, na nĩ atĩ kũrũmĩrĩra ndereti kana ndereti ya ũgai wa kĩgĩna na makĩria kana kũringana na ũingĩ wa andũ a icigo itiganĩte na ĩrĩa ĩkĩoĩkaine ta one man one vote one shilling nĩ ĩkĩriũkĩtio na makĩria kũrĩa gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Kũringana na mũmbunge wa Juja nĩwe George Koimbũri nĩwe ũrurumũrĩte ndereti ĩno na atongoria matiganĩte o ũndũ ũmwe na aikari mwena ũyũ makiuga atĩ makoretwo kana kwa ihinda makoretwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩnini kuona atĩ o nĩ o aingĩ kũringithanio na icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ akiugĩte atĩ nĩ hakĩrĩ bata wa ndereti ĩno kũriũkio nĩguo andũ othe makorwo makĩamũkĩra kĩgĩna kana kĩgĩna kĩiganaine na arĩa angĩ. Mtoto amepata 8,000. Nimekuja hapa kuchukua cheki ya mtoto yatima na ile tumepewa imetusaidia, lakini hatujaridhika kwa sababu kulingana na wingi wetu hatujapata pesa kulingana na vile tunachaguana. Kwa hivyo tunaonanga Mount Kenya tunafinyiriwa sana kulingana vile tuna vote, lakini pesa haifiki mashinani vile tunatarajia. Sasa basari mtoto anatakiwa apewe kulingana vile tuna vote, ili watoto wetu wasiwe wanaingilia mambo ya kunywa dawa za kulevya, pombe, kwa sababu wako idra. Ya leo amewezesha kutimiza ahadi, hata kama haikukuwa fure, watu wachache washapata hizo basari na tunashukuru ya hiyo basari. Sasa tunaweza omba at least hii serikali iongezee MPs wetu hizo pesa juu kuna shida ya pesa na kuna shida ya basari. Watoto wengi hata wakiangaliwa wengi wako nyumbani. Mimi ninaomba serikali ya William Samoei Arap Ruto pamoja na wabunge ambao tuko nao pale bungeni wajaribu kutuunga mkono kwa huu mswada wenye tumeleta bungeni wa one man one shilling one vote. Tumeona pahali kwingine pande ya Eastern wanapewa pesa mingi, pesa ambazo zinasomesha watoto wao kutoka form 1 mpaka university. Sisi pesa zetu ni kidogo, tumejaribu kugawa, hizi pesa hazitoshi. Ingine hapa ya mojo na nĩ tũgĩthiĩte oro wega na ndikiũĩ hihi ndereti ĩno ĩgũgĩkinya kuona atĩ nĩ ndereti yagĩkoretwo ĩrĩ ho kau kabere, no ateti amwe magĩkorwo kana makĩregana na ndikiũĩ harĩa ĩgũgĩkinyithia, no tũgũkĩhoka atĩ kana nĩ hakĩrĩ bata wa andũ othe kana mũingĩ wothe wa Kenya gũkorwo ũkĩamũkĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩire. Na riboti yo kuma kaunti ya Kiambu nĩ ĩragĩtũhe kanya tũkorwo tũgĩikĩria oro hanini gĩkũririkanie atĩ no gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria kũrĩa go Facebook nĩ @Muthingi TV, ona Instagram ona Twitter tukĩrĩ okuo ũkĩhiũkia hau ũgĩikia like na comment yaku nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria. Ningĩ ona ũngĩkĩhũthĩra namba ya WhatsApp nĩyo 0706 847 watũma ndũmĩrĩri yakwa hau nĩ ngũgĩkorwo ngĩgũtambũra. No ĩndĩ njĩtĩkĩria kana ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgathiore mĩtambo nĩamu nĩ ndĩragĩcokereria na mangĩ.
nako kaũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Ngai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Rĩu nĩ kimuthe atirĩrĩ tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa tarĩkia icĩki ũrĩa ndĩreka na mũrenda mũnjĩre kuga thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkarore kũhe gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atirĩrĩ we ũronetio ku nĩ mbara kai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩna kũngĩ ĩni haha makuta na phase 2 na kuona ko tũrendia 350 na deposit no igana rĩmwe ici ngĩũkayo mweke ũkarĩha kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ ĩni gũkũ kwa Ndagima gũtirĩ mũndũ ũtarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga Ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni. Kwĩragwo ngingo ya mũciĩ nĩ mũtumia na nĩkĩo mũthoni wa Wambũgũ kana Nyarari ekũranĩire harĩ kũrũgamĩrĩra gũtetera na gũteithĩrĩria atumia thĩinĩ wa rũrĩrĩ, na nĩkĩo tũrakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na Mũthingi TV kũmũcagũra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa AfriGrow Women's Choice Awards. Njĩtagwo mũthoni wa Wambũgũ Nyarari na ngoragwo gũkũ kwa Mũthingi TV tabarĩra-inĩ ya igagũrĩro. Nĩguo kũmũhe kura yaku hihinya *483*733*551212# nĩtũnyitanĩre tũkũrie na tũkũranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩ wika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. na nĩtwagĩcokereria Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV gĩkũndĩro mĩaraho nĩguo tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV. Ngai kũririkania atĩ no gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na niĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gũ Facebook nĩ @Mũthingi TV, ona wakĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook @Mũrugi watũma ndũmĩrĩri yaku hau nĩtũgũgĩkorwo tũkĩaranĩria. Na rĩu tũkĩhiũka nginya kũrĩa kaunti ya Pokot ya irathĩro kana na nĩ atĩ munene wa gĩthomo mwena wa kaunti-inĩ ya Pokot ya ithũĩro nĩwe Simon Wamaĩ nĩakĩreganĩte na ndeto cia mĩhuhu atĩ gũkĩrĩ na arutwo aingĩ arĩa makĩrĩ mĩciĩ-inĩ makĩremereirwo gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao kũrũmĩrĩra wagi kana ũnyihu wa irio macukuru-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩorĩtie aciari gũkorwo magĩteanĩria ndeto ici kuona atĩ nĩ mĩhuhu ĩtakinyanĩra, kũrĩa augĩte atĩ nĩmanyitanĩire na honge itiganĩte na nĩ itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia marĩa matũrigicĩirie makĩria macukuru-inĩ mwena ũyũ. Reke tũkorwo kĩamũkĩra riboti kuma kaunti ya Pokot ya ithũĩro. Wanafunzi wengi wako nyumbani kwa sababu ya njaa. Huo sio ukweli, kwa sababu serikali kupitia mpango wa school feeding program imetoa chakula cha kutosha ambacho kinaweza kuwachukua wanafunzi muhula mzima, na tayari wametuahidi kwamba wataleta chakula kingine ambacho kitawasukuma wanafunzi muhula wa 3 mpaka mwaka uishe. Ningetaka kukanusha jambo hilo na niseme kwamba hiyo sio sababu ya wanafunzi kutokuwa shuleni.
Vilevile kuna mashirika mengi sana ambayo tunashirikiana nayo kuhakikisha kwamba wanafunzi wako shuleni. Kwa mfano kuna UNICEF, kuna Finchurch Aid na World Vision, mashirika mengi ambayo tunashirikiana nayo kuhakikisha wanafunzi wako shuleni. Na tukihuka nginya kuria gicua-ini nĩ atĩ makĩria ma mbeũ njĩthĩ 2,000 na makĩgunĩkĩte na mĩeke ya mawĩra na kana nĩ kũrĩa sekta-inĩ ya ũkui-inĩ wa maĩ kana mawĩra kũrĩa meri-inĩ, na nĩ atĩ kana nĩ mawĩra marĩa magĩtanyĩtwo gũkorwo makĩandĩkithio andũ makĩria ma 10,000 kuuma mabũrũri matiganĩte. Gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ĩno nĩwe Chandra Sipul augĩte atĩ taũni ya Kilifi nĩyo ĩgunĩkĩte na mũbango ũyũ na makĩria kũrĩa andũ aingĩ monekete gũkorwo makĩingĩrĩra sekta ya ũrugi. Gũkĩrĩ ũguo mbeũ njĩthĩ nĩ magĩkoretwo magĩtanywo gũkorwo makĩgunĩka na njĩra nene na mũbango ũyũ wa wandĩkithania wa mĩeke ya mawĩra. I'm in Kilifi for a week recruitment, and we are looking for the position in the culinary, in the food and beverage, in the housekeeping. We are looking also for position like the rating, carpenters, varnishes, upholsterer, AB, OS. We are looking also for the engineers. So the demand is very high actually, because for this year until December we need to look for 10,000 crew member on board, and next year will be bigger than this. And for our first time in Kilifi, we are very happy with this. We need to improve some quality, but we are there and hoping to get the maximum applicants, and we complete our requisition as soon as possible. We are expecting about 500 people before we leave. One of the major challenges we had was Kenyans lacking passports, which is the #1 crucial thing we require for ascertaining a job outside of Kenya, especially on the cruise ship industry. But this time around, we have already processed over 200 in Kilifi over a short period of time. And I believe that the one thing I can say in common between all regions that we have recruited from in Kenya is the aspect of selling yourself. A good aspect we have also seen is the attitude for those who are willing to get the gainful employment, and the feedback we have received from the cruise ships themselves is excellent. Want to challenge the youth of Kenya to focus, to choose a career and to focus early and grow in that career.